再来看国际新闻，安德鲁王子是英国国王查理斯3世的兄弟，因为伊和已经过身的美国好家人爱普斯坦的买代是吵甲真热。英国国王为着要维护王室的形象，第30是取消伊兄弟安德鲁王子的头衔，嘛逼伊搬出温莎的官邸。 伫英国国王查尔斯3世撤出行动了后，30暗，国王嘅小弟安德鲁王子大嘅皇家庄园就受到大家嘅注意。这个时阵，大门开开，有一台车驶出来，门阁关起来。北京汉宫发声明，国王查尔斯3世已经启动正式嘅停止，得到安德鲁王子嘅王室尊称、名号，也个英语名号。伊甲即马所住嘅皇家庄园嘅租约，可以依法会当继续住。即马终止租约嘅通知已经送到位，伊就会搬去其他嘅私人所在。虽然伊也是否认外界对伊嘅指控，大家也是认为爱甲伊做处分。 This is the strongest action against a member of the royal family. And I think that the king is acting very much here in harmony with public opinion, media opinion, and parliamentary opinion. 安德鲁王子因为牵涉已经过身的美国好野人爱普斯坦的性丑闻，几多年前就退出王室的公职。虽然伊否认相关的指控，因过受到外界愈来愈多检视，即马正定期伫咧接受癌症治疗的国王，为了要保护王室做这项决定，被认为是现代英国王室史上上戏剧性的举动。有报道讲，安德鲁只有伫咧拄搬入去时阵付整修的费用尔。Does need to be let out if it's going to be let out or at a commercial rent, and that does not appear to have been the case by any means over the past 22 years, because the vast part of the profits from the Crown Estate go back to the Treasury and therefore fund the things that taxpayers need funded. So there is a public interest here. 今年65岁安德鲁王子是国王查尔斯3世小弟，也是已经过身的伊丽莎白女王的第2后生。这个月初，安德鲁王子被迫停止国再使用约克公爵的名号。即马国王更加进一步加重对伊的处分，退掉伊所有的名号。自即马开始，伊对外只敢会当用无王室名号的安德鲁蒙巴顿温莎这个名。公司新闻，黄文玲编辑。